تريتر مين يا جدع؟ Your actions indicate otherwise. هتعمل ايه يا عم انت؟ Leave me no choice. Peace be upon you, Altair. غزني في كرش يا عم، ده ملسوع يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا ناس، ورجعنا النهاردة في الحلقة التانية من أساسنز كريد، وهنكمل مكان ما وقفت المرة اللي فاتت. ما لما المعلم طلع الخنجر من كرشه وغز الطائر في كرشه برضو، ومعرفناش ايه اللي حصل بعد كده. وخرج ديسموند مايلز من الانيمس عشان عايزينه يعني فريش وكده. معرفناش ايه اللي حصل بعديها، معرفناش الطائر مات ما ماتش، ايه اللي حصل. بس احنا دلوقتي رجعنا تاني في الحلقة التانية وهنعرف ان شاء الله في continue last memory. I am alive. ايه ده؟ But I saw you stab me. طلع عايش. Felt death's embrace. You saw what I wanted you to see, and then you slept the sleep of the dead, of the womb, that you might awake and be reborn. To what end? Do you remember, Altair, what it is the assassin fight for? Peace, in all things. Yes, in all things. It is not enough to end the violence one man commits upon another. It refers to peace within as well. You cannot have one without the other. So it is said. So it is. But you, my son, have not found inner peace. It manifests in ugly ways. You are arrogant and overconfident. Were you not the one to say that nothing is true and everything is permitted? You do not understand the true meaning of the phrase, my child. It does not grant you the freedom to do as you wish. It is a knowledge meant to guide your senses. It expects a wisdom you clearly lack. Then what is to become of me? I should kill you for the pain you've brought upon us. Malik thinks it only fair. Your life in exchange for his brother's. But this would be a waste of my time and your talents. You'll see you have been stripped of your possessions, your rank as well. You are a novice, a child once more, as you were on the day you first joined our order. I am offering you a chance at redemption. You'll earn your way back into the Brotherhood. I assume you've something planned. First, you must prove to me you remember how to be an assassin. So you'd have me take a life? No, not yet at least. For now, you're to become a student once again. There is no need for this. Others tracked your targets for you, but no more. From today on, you will track them yourself. If this is what you wish. It is. Then tell me what it is that I must do. We have been betrayed. Someone was assisting Robert de Sable, one of our own. You must find him and bring him here for questioning. What can you tell me of the traitor? But that's just it. I've given you all I will. The rest is up to you. دلوقتي اللي حصل ان انا طلعت ما متش. ده انا اتعمل ديموشن. كل اللي كان معايا في الاول راح مني. يا لهوي كل ده. هو اللي حصل ان هو ما قتلنيش، بس انا شفت نفسي كاني مت، وده اللي كان هو ده اللي كان المعلم عايزني اشوفه، ان انا مت. ومالك اللي هو اخوه مات، شايف ان انا المفروض اموت عشان ياخد حق اخوه، بس المعلم شايف لا، انه كده هيبقى تضييع لوقت المعلم وتضييع للابيلتيز بتاعتي. فهو خد مني كل اسلحتي والرانكس بتاعتي، بقيت زي ما وكاني لسه داخل البراذر هود دلوقتي، وكاني لسه جديد خالص، وهبدا بقى من الاول. يعني بدل ما كنت في الاول اللي هم الناس اللي هو الرانكس بيدوروا لي على التارجت وانا اروح اقتله على طول، لا انا هبدا ادور على التارجت من نفسي واجيبه، وبقى اساسا تاني من الاول خالص. فدي حاجه لذيذه جدا بالنسبه لي، ان انا هلعب يعني، لكن مش اللي هو لا اروح اقتل ده واروح اقتله. دلوقتي بيقول ان في خاين كان بيساعد روبرت دي سابل وهو موجود معانا، فانا المفروض بقى هعرف الخاين ده في مين واجيبه عشان مساءله، يعني نحقق معاه نشوف هو ليه كده وليه. Safety and peace, Altair. You're in my way. Yes, Al-Muallim has asked that I assist you. Remind you how it is we hunt our prey. I know how it works. Be that as it may, I have no desire to disobey. Then be quick. The Assassin have many tools at their disposal. Yes.
We can eavesdrop, we can pickpocket, or we can use violence to intimidate. Good, you remember. So you'd have me walk amongst the others and learn what I can about the traitor? Yes. Begin by going to the village market. That's where we first spotted the traitor. You know who it is? Perhaps. Then give me a name and let's be done with it. That's not the way it works. بالظبط. Now go. And remember, begin your search in the village market. الدرجة لا اهو. Sit on a nearby bench and lock on target to begin eavesdropping. Bench. عايز bench. في bench هناك اهي. بعض ايوه. I know what I saw. Musun opened the gate. He let the Templars in. Then you must tell Al-Muallim. I can't. Masun did not act alone. Someone inside the fortress helped him. What makes you say this? He exchanges letters with someone inside. The basket weaver carries them for him. That's no reason to stay silent. Ah, but the weaver delivered him a letter just before the attack. I suspect it held the order to open the gate. Then speak to the Weaver. He can name Masun's accomplice. He's disappeared, hiding for fear of being dragged into this. Probably inside one of his own baskets. دلوقتي بيقول ان مسون واحد اسمه مسون هو اللي فتح الباب للتمبلرز. فبيقولوا طب ما تروح تقول للمعلم طالما انت عارف. قال له لا، ما في حد بعت له رساله بس انا مش عارف مين اللي بعت له رساله. الويفر اللي هو تقريبا الخياط او الخياط كان بيوصل رسائل ما بينهم. فقال له طب ما تروح تكلم الخياط عشان يمكن يقول لك مين اللي بيساعد مسون. رجع قال له لا، ده الخياط اختفى عشان خاف انه يتهم في دي. To activate pickpocket mission ادوس F. To close to pickpocket. خلاص هبعد اهو يا عم. Please, just one. We lost everything in the attack and have no place to store our grain. I can't right now. I'm busy. Is this about the letter? What letter? شكله هو The ده letter الويفر. you received when I got here. Bad news? I don't know what you're talking about. Listen, I'll see what I can do, but please, I need to be alone right now. Come back later. As you wish. جاله تقول له احنا محتاجين واحدة عشان كل اللي عندنا راحوا مننا في الحرب في المعركة. فرجع لها لا انا مشغول. قالت له ده بسبب الرسالة اللي جات لك. قال لها رسالة ايه؟ قالت له حاجة محزنة. قال لها لا مش حاجة، سيبيني لوحدي انا مشغول. المفروض هو مش شايفني دلوقتي خالص. ما خدتش بالي. Find Masur near the cypress tree. Cypress tree. هناك اهو. اوعى. He should stop that. Now, why is he doing... A traitor! I'm not a traitor! It's Al-Muallim who's betrayed us! معلم مين يا ابني؟ You'll see! Soon, all your eyes will be opened to the truth. We stand upon the threshold between this world and a new one, a better place where all might live as equals. But men like Al-Muallim would see this dream destroyed. Today's attack was but the first, and more will follow unless you repent. Give up your wicked ways. Rise up against the madman of Masyaf. See through his lies. تعالى انت رايح فين؟ خش ياض. اتكلم يا ابني. ايه ده انت بتضرب؟ Enough! I yield! فجأة Speak كده. quickly then. I've no interest in your games. Why did you betray us? And who do you serve? اتكلم We بسرعة. انت serve the خنتنا ليه؟ Templars. You should too. Their cause is just. We? Jamal, he told me of their plans. Asked me to open the gate. You betrayed us. We, who called you brother and kept you safe from harm. I did what I believed was right. And if you must kill me for it, so be it. I am not afraid to die. Your fate is not for me to decide. It's Al-Muallim who will judge. Fast forwarding memory to a more recent one.
قال ايوه انا خنتكم You stand بتشتغل عند مين لصالح betraying مين our brotherhood التمبلرز and opening شايف the ان way for هم our enemies. How do you answer to these charges? I deny nothing. I'm proud of what I did. My only regret is that they failed. I offer you a chance to repent, to renounce the evil in your heart. It is not evil in my heart, but truth. I will not repent. Then you will die. You did well, Altair, and have earned the right to carry a blade once more. ايه بقى معايا سلاح What will become of the one who helped him? It No, remains Gamal. to be seen. Some do ill out of ignorance or fear. These men can be saved. Others suffer from corrupted wills, their minds poisoned and twisted. These men must be destroyed. Soon enough, we'll know what sort of man Jamal is. I've passed your test then. What now? Oh, my child, we've only just begun. I hold here a list. 9 names adorn it. 9 men who need to die. They are plague bringers, war makers. Their power and influence corrupts the land and ensures the crusades continue. You will find them. Kill them. In doing so, you'll sow the seeds of peace, both for the region and for yourself. In this way, you might be redeemed. 9 lives in exchange for mine. A most generous offer, I think. Have you any questions? Only where I need begin. Very well. Ride for Damas. Seek out the black market merchant named Tamir. Let him be the first to fall. Be sure to visit the city's assassin bureau when you arrive. I'll dispatch a bird to inform the Rafiq of your arrival. Speak with him. You'll find he has much to offer. الهيدن بليد اهو على If الترابيزه you هنا believe it best. اهو قدامي I do. Besides, you cannot begin your mission without his consent. What nonsense is this? I don't need his permission. It's a waste of time. It's the price you pay for the mistakes you've made. You answer not only to me, but all the Brotherhood as well now. So be it. Take your equipment and go. Prove that you are طب not بص yet على الارض lost to دي us. فانا دلوقتي قلت له خلاص انا كده عديت الامتحان. قال لي لا ده احنا لسه بادئين يا حبيبي. خد الليسته دي 9 اسامي 9 اشخاص تقتلهم كلهم وترجع زي ما انت كنت وخلاص وتحصل لك ريدمشن تقريبا اللي هي مش عارفه ترجمها. هحط الترجمه بتاعتها من جوجل هنا ومش هكتبها زي ما بدأ. هحط سكرين شوت من جوجل ان شاء الله. هنكون ميموري سورد 3 هيدن بليد you can practice in courtyard. بقى معايا الهيدن بليد ومعايا السورد Altair, عشان اركبها او اي حاجه. swings will give your enemy an opening. اعتقد كان في احصنة زمان يعني مش الدرجات. اوبا ايه نفس النطة اللي نطيتها في اول مهمة. ايه خد بقى انزل اعدي البوابة دي واروح مدينة تانية بقى وسافر بقى وهيصة اظبط المايك شوف تحت بقى على طول. معرفش مع اني مثلا لو شلت لو بعدت المايك شويه الصوت هيطلع كل حاجه بس لا يعني بحس انه لما يكون جنبي كده اللي هو حبيبي لما يكون جنبي كده بحس انه لا بيلقط الصوت احسن. الله في حصان اهو. يلا بقى انت خلاص تبقى بتاعي. يلا ايه احنا رايحين فين دلوقتي؟ رايحين عند دي. اوكي اعتقد وصلنا المكان. ايه ده هوبا ايه ده في ايه؟ God save him. He's gone mad. طب تقول لي يا جدع انت قصدك ان انا جون مات؟ ايه ده؟ ولا God favors me. هو دول المفروض زمايلي بيضربوني ليه؟ انت يا عم انت ايه؟ How can one expect to defeat him? I'll get you. مؤاخذة يا جماعة لا معلش كلكم وقعتوا ومتوا خلاص. ده حصان يعني يا جماعة مش عربية. الله انا معتقد ما كنتش بعك التاريخ. ايه يا جدعان كل الاطراف دول. طب اهو يلا خلاص في جيش كان بيجري ورايا.
اتفرج الناس ما تخبطش في حيطه دلوقتي. وادي الولايه بتاعتكم كمان اهي، ولا راجل ده باين. خلاص وسعوا يا جماعه، وسعوا. صوتي كده ليه ولا ايه؟ الله الله، وخيام عربيه بقى، وهي ده خيام جيش. نهار اسود. لا لا لا، هموت، هيموتوني بالحصان. الله الله، ايه ده؟ ايه ده بجد؟ الله، سور عالي على المدينة ومساجد. بتفكرني بالقاهرة زمان اللي بتحكي عنها يعني وكده. القاهرة القديمة اللي اعتقد لسه موجودة لحد دلوقتي، معرفش. بس يعني الواضح ان المدينة اللي فاتت ما كانتش المدينة المنشودة، دي المدينة المنشودة على ما اعتقد. سيف سيتيزن، في سيتيزن دي حاربوا السيتيزن بتاعي. السيتيزن غلبان يا معفنين. اوعى امسك دي، اوعى تدي للسيتيزن بالغلط بقى، ما مش ناقص مش ناقص. الله، المزمار العربي الجميل. اذكرني بعدين بقى. بيجيلكم شلل رعاش وانتوا على الارض ولا ايه؟ موت. بريس اف تو سبيك. I only wish my sons were half as brave as you. I'll see to it that they hear this tale and know what it is to be a true hero. ايوه انا عارف ان انا شكرا، ما بحبش اتكلم عن نفسي كده. عارف ان انا جاحد جدا وانقذتك، كنت هتموت من غيري. استخدم السكولرز ابقى في وسطيهم. هو مش هياخد باله مني بقى. انا سايبه هو ماشي مع نفسه، وانا كده بقى بقيت متدين بقى، محدش هيشوفني خالص بقى في وسطيهم. هما كلهم لابسين نفس اللبس ما عدا انا لابس بقى في سيف في رجلي، وفي حاجه حمراء على وسطي ومدلدله، وفي بتاع جلد حوالين كده دراعي. يعني مش هيبان خالص ابدا ان انا مش زيهم. لابس هودي، هما لابسين عمه، مش هيبان ابدا ان انا مختلف عنهم خالص. عدونا يا جماعه، احنا جنود الرب، احنا تلاميذ الرب. خد عدي من وسطيكم انتوا الاثنين كده. انا تلميذ الرب، وسعوا لي. خد الايجل فيو بوينت، هي على مأذنة جامع. الله الله بجد، الله مش مصدق الحلاوه دي، مش بطبل بجد، حقيقي في منتهى الجمال. الله ايه الجمال ده بجد. يا عم تسكت بقى يا عم، من صوتك جايب اخر الدنيا. الله الله على السكرين شوت اللي جايه دلوقتي. الايجل جايه فوق اهو يا عم، انت حاسب بس هطلع لك عليها كلام بالعربي، ولا اله الا الله محمد رسول الله. باين عايز اطلع فوق بقى، سينكرونايز فوق. مفيش اخري هنا. لازم اخد سكرين شوت في كل حته عشان الله. هعمل بقى ليب اوف فيث. فين القش اللي هنط عليه؟ اهو. لا اهو ليب اوف فيث. الله خد. اروح فين بقى؟ في بيك بوكيت وفي اساسن وفي مش عارف ايه. هروح اعمل بيك بوكيت اقرب حاجه. في واحد بيتضرب هناك، اوعى نط قرب. ده 4-1 من شغل رجاله. اوعى 4-1 من شغل رجاله ولا ايه؟ تعال انت كمان، اترمي هناك غزة. انت مت خلاص. انا تعال هكلمك بقى عشان تشكرني وتقول لي انا جاحد قد ايه بقى. انا عارف ان انا جاحد جدا. عيالك برضه نفس الكلام، نفس الكلام. عيالي جامدين زيك وانت جاحد، وانا شكرا. العفو العفو، انا عارف ان انا جاحد جدا. شكرا. فور ديستريكت ايه ده في احنا في دمشق. انا اول مره الاحظ دمشق شبه القاهره قوي بجد، من اجمل مدن العالم بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد. مفيش حاجه اجمل من حد يقول لي بقى باريس والكلام الهبل ده. مفيش اجمل من الجمال ده. البساطه الله والمعمار العربي والديني والاسلامي
والبتنجان وكل حاجة. You need something? في سيتيزن You are filth! مؤاخذة. You will die here. اوعى ولا انت بتغزني من ورا. طب ورب هحدفك بعيد. اوعى يلا. كمان ضربت السيتيزن بالغلط يعني. انت جالس. عموما خلاص مش هكلمك، انا اروح ابرسيو المهمة بتاعتي. كده اروح على حاجة هنا تقريبا، هي فوق او حاجة مش عارف. وايه تشالنج اسمه ده هناك. الله بمشي فوق الاسطح بقى، محدش واخد باله من اي حاجة بقى. كل الاسطح ملزقة في بعضيها عشان امشي براحتي بعيد عن اعين الحاسدين. He came across the Saracen leader and his starving men. Most fortunate for them both, each having something the other wanted. طز في الانترجيشن وكان راح Tamir gave the man his That food. will cost you your life! لا نط فوق بقى ما تنزلش. Did you see that? Die, thief! Look, what's he doing? هو ليه سبيس مش بينط زي كل الالعاب الطبيعيه؟ هو ده الاساس من اتش كيو. Die, thief! اساسنز بيرو الله كان كوزي كده وجميل، وقاعدة عرب بقى والميه بتوع هنا. يا شباب. Altair, it is good to see you, and in one piece. You as well, friend. I'm sorry for your troubles. Think nothing of it. A few of your brothers were here earlier, in fact. Oof, if you'd heard the things they said, I'm certain you'd have slain them where they stood. It's quite all right. Yes, you've never been one for the creed, have you? Is that all? I'm sorry. Sometimes I forget myself. What business brings you to the mass? A man named Tamir. Al-Mu'allim takes issue with the work he does. I meant to end it. Now tell me where to find him. Surely you remember how to track an enemy. Of course. Learn where he will be and when. But that sort of work is best left for... I understand. Go and search the city, determine what he's planning and where he works. Preparation makes the victor. What can you tell me of him? Tamir makes his living as a black market merchant, so the Souk district should be your destination. I would suggest you seek out the following places. A small souk northeast of here, the madrasa to our east, and in the gardens north of this bureau. Focus on these places and he should become well known to you. I assume you want me to return to you when this is done. Yes, come back to me. I'll give you Al-Mu'allim's marker and you'll give us Tamir's life. As you wish. Remember, Altair, if you find yourself in trouble and the city turned against you, return to the bureau. I can shelter you from the storm. Be warned though, if your enemies are too close, my door will remain closed until you've lost them. Do you understand? Okay. Yes. To bring the enemy inside would compromise the Brotherhood. Very well. Off you go. يلا السلام عليكم. شكرا يا اسطى. بطلع من هنا ازاي بقى؟ بتسلق على اي حاجه ولا حاجه؟ في حد بيتضرب ولا حاجه؟ اهو اوبا مش هينفع اطلع عليها. وبقى هطلع اخيرا وهعمل سينكرونايز اخيرا يعني. المفروض الايجل فيو هو سينكرونايز من هنا. الله في ايفاز دروب هناك.
فوت في ليب اوف فيث يا عم انت. ليب اوف فيث يا جدع. يا رب يرجعني فوق عشان اعمل ليب اوف فيث. Should you enter a fist fight, guards will not interfere. الله تاني اهو عشان اعمل بتاع ده اهي عربية القش اهي. اوبا لا اطلع. ايه المفروض اروح لإليفاز بروح يا عم انت اوعى بقى. الله الميوزك الخرافية. في بنش قريبة مني. I'm telling you, it's rats. No, it's children. I hear them laughing. Rats or children. Either way, it's bad for business. All that noise. Someone needs to get up on those beams and clear them out. I wonder how they're getting up there. Must be through the central courtyard. Then we should ask the guard to have a look. Ah, they're all much too busy polishing the backside of their master. The beams which cross the central courtyard can be accessed. حاجة ليها علاقة بالبيمز. بروح اعمل investigation تاني. بوينت تانية اهي. الله يجي الفيو بوينت عشان بس في ناس بتحب الديتيلز. تسلق اخي ايدزيو. تسلق ايدزيو مين ده؟ الطائر. عبيط اوي. هطلع كمان. اعتقد ده اخي. ايه ده؟ لا ده في تسلق كمان. تصدقوا اهي هنا. الصقر النسر اهو الايجل بيطير عشان ما اعرفش الايجل ده الصقر ولا النسر مش عارف. اعتقد الايجل النسر والصقر هو الهوك. الله في within the poor district of Damascus. فوت في حاجة هناك مش عارف ايفاس دروب دي ولا ايه. so leap of faith. You won't find what happened here anywhere. Where is he off to? I wonder what scares him. Everything here, my I need your help. I took something from one of Tamir's men, and now they're after me. Tamir. Please, see me to safety, and I'll share it with you. ايش تعال. هو سرق حاجة من واحد من رجال التمير فقال لي انت وصلني للأمان وانا هشاركها معاك. Move now! Infidel! No chance against you. God is on my side. We're safe now. طب. I can manage on my own from here. Take this. Hopefully it will aid you in your mission. Seems to be an invitation of sorts. invitation. دعوة. هروح حفلة بقى. هتقفل حفلة اعتقد. تمير is within the سوق. المفروض في السوق. Assassin's Bureau. حياك الله. Altair, welcome. I've done what you asked. Now give me the marker. First things first. Tell me what you know. Tamir rules over the Souk el-Salah. He makes his fortune selling arms and armor and is supported by many in this endeavor. Blacksmiths, traders, financiers. He's the largest death dealer in the land.
And have you devised a way to rid us of this blight? A meeting is being arranged at Souk El Salah to discuss an important sale. They say it's the largest deal Tamir has ever made. He'll be distracted with his work. That's when I'll strike. Your plan seems solid enough. I give you leave to go. Let Al-Mu'allim's will be done. You may rest here until you're ready. إذا بتكلم عربي عيون تتبع مش عارف ثمن خطايا ولا أصليبي. إيه ده قوي على فكرة. لا ده مش سهل. ده أنا جيت أرميه راح هو رماني. أيوه ارميه واضربه. موت بقى. مات اهو. تمبلر. ده تمبلر مش صليبي كمان. يعني أسوأ. تمبلر وصليبي. الصليبيين دايما وحشين. نو اوفنس، مش قصدي على اخواتنا المسيحيين، قصدي الصليبيين اللي هم الوحشين اللي بيقتلوا الناس، انما المسيحيين لا كويسين حلوين. لو ما قتلتوش حد يبقى انتوا كويسين. اي حد بيقتل اي حد يبقى وحش، حتى لو مسلم، حتى لو انا قتلت حد بقى وحش. بره اللعبه يعني مش في اللعبه. انت مالك انت مالك انت اهو. يلا خد روح بقى للسوق الصلاح. اطلع على السقاله دي. عندهم سقالات من زمان يعني. عندهم نقاشين بقى وكده. الله بحب قوي المعمار العربي والحاجات القديمه الله لسه من الحاجات دي موجوده لحد دلوقتي. هنا Your men have failed to fill the order, which means I have failed my client. We need more time. This is the excuse of a lazy or incompetent man. Which are you? Neither. What I see says otherwise. Now, tell me, what do you intend to do to solve this problem of ours? These weapons are needed now. I see no solution. The men work day and night, but your client requires so much. And the destination, it is a difficult route. Would that you could produce weapons with the same skill as you produce excuses. I have done all I can. It is not enough. Then perhaps you ask too much. Too much? I gave you everything. Without me, you would still be charming serpents for coin. All I asked in return was you fill the orders I bring you. And you say I asked too much? تف في وش المعفن. Disrespect me. Please, Tamir. I meant no insult. Then you should have 30 kept your FPS ليه ان شاء الله. المفروض الطبيعي انه يبقى 60. واضح انه عشان الابلود شغال بقى فالكمبيوتر مش مستوعب. يا بهدل الراجل غز. وفين تتفرجوا يا جماعه؟ You came into my souk, stood before my men, and dared to insult me. يا معفن يا وحش. ايه العنف ده؟ عنيف قوي الجدع ده. ما انت هيتعمل منك بطاطس محمره دلوقتي. No. Leave the body. Let this be a lesson to the rest of you. Think twice before you tell me something cannot be done. Now get back to work. ده انا هعمل من دون ما بطاطس محمره دلوقتي. ايه ده؟ ولا هوبا. ايه ده؟ تعال انت بقى. وراح فين؟ المفروض كنت بالهيدن بليد اخلص عليه بس انا خلصت عليه خلصت كده. اهم احلى حاجه ان انا ايوه هسو كل حاجه بتروح. It seems you're the one pays now, my friend. You'll not profit from suffering any longer. You think me some petty death dealer, suckling at the breast of war? A strange target, don't you think? Why me, when so many others do the same?
You believe yourself different then? Oh, but I am. For I serve a far nobler cause than mere profit. Just like my brothers. Brothers? Ah, but he thinks I act alone. I am but a piece. A man with a part to play. You'll come to know the others soon enough. They won't take kindly to what you've done. Good. I look forward to ending their lives as well. Such pride. It will destroy you, child. انت متعرفنيش يا ابني، متعرفنيش يا بابا. Peace be upon. request لا ده مش ادزي، ده الطائر. بس خلاص. attend to the beauty والانونيمس. ايه ده؟ ايه ده يا عم انت؟ هو مش زي اساسا كريد تانية، اول ما اقتل خلاص كده خلصت. طب لا، ما مش هينفع كده. اتصلك بقى وابعد عنهم. موسيقى الاكشن بقى والنجفة المشمع بقى. شيس كام قافلين الباب من المصحف. اهو استخبى فيه. استخبى هنا بقى، محدش فيه خباك. المفروض انا عرفت الريشه دي لازمتها ايه. انا افتكرت الريشه دي بيديهاني امسح بالريشه دي دم اللي انا قتلته، يبقى عليها دم عشان يتاكد ان انا قتلته. دروب بقى ولا اي حاجه بقى. Word has reached me of your victory, Altair. You have my gratitude and my respect. Thank you. It is a shame that the other assassins continue to hold you in such poor regard. Rafiq, I do not care what the others think of me. As you wish, Altair. You should bring news of your victory to Al-Malim. I'm certain he has more work for you to do. Fast forwarding memory to a more recent one. Assassination complete. Target has been eliminated. Return to المعلم. طيب كده اعتقد كده يبقى خلاص وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من Assassin's Creed ومن نوستالجيا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل الحلقات الجديدة من السلسلة دي، وتتابعوا أول بأول. كان معكم أنا ناس. مع السلامة. توصل بالإجنيشن كويلز. ايه ده؟ ثانية. إجنيشن. أنا لسه مكتشف كمية تخلف. الإجنيشن كويل أهي.